Under methods of measuring correlation between two variables, we have covered simple graphic method, scatter diagram method, Pearsons coefficient of correlation. Now let us take next one, Spearman's rank correlation coefficient. Sometimes it may not be possible to measure characteristics under the study, and in such cases the data may be collected on the order of occurrence of items or individuals. This order of occurrence is called ranks. To find relation between variables in such a situation, rank correlation can be used, and it is developed by Charles Edward Spearman, a British psychologist, in 1904. That is why it is called Spearman's rank correlation coefficient. The Spearman's correlation coefficient is based on the ranked values for each variable rather than the raw data, and this is denoted by a Greek letter. It is called rho, a Greek letter rho, or it is also denoted by this small rs, or even this small r s. Okay, usually we denote it by Greek letter rho, and even the value of rho, like Pearsons coefficient of correlation, even it is also lies between -1 and +1, and it is also interpreted in the same manner as of Pearsons coefficient of correlation. Now, when you come to the types of problems under Spearman's rank correlation coefficient, we come across two types of problems. One is when ranks do not repeat or unequal ranks. Unequal ranks, or it is also called when ranks do not repeat. And second method is equal ranks. Equal ranks, that means when ranks repeat. These are the two types of problems under which we have to work out problems. That means first one, when ranks do not repeat. Here, when ranks do not repeat, then Spearman's rank correlation coefficient is given by rho equals 1 minus 6 into sigma d square divided by n cube minus n. Okay, now this denominator, it may be taken as n cube minus n, or it may be taken as n into n square minus 1. That means instead of n cube minus 1, numerator remaining part is the same, denominator you may take as n into n square minus 1. That means what? N into n square means n cube, isn't it? Then n into 1, that means what? N means it is the same thing. You may take in this form or this form. Here, while working out problem, if you take this one, then we come across one step more, that's all. Okay, which one is convenient, that one you may take. Now for time being, take this one. Rho equals 1 minus 6 into sigma d square divided by n cube minus n. Okay, here the first step is we have to take, under this first step is we have to take R1 and R2 if ranks do not given. That means here R1 is nothing but ranks of variable x. Here two variables will be given. When two variables are given, then we take one as x and another one as y, that is known to you. Therefore, R1 is nothing but ranks of variable x and R2 ranks of variable y.
Then next step, second step is D, third step D square, and fourth step is row. Here R1 and R2 if ranks do not given. In the problem it may be given ranks itself or just values may be given. In that case, if ranks are given, then we go directly to the second step, that we take D. Here D equals R1 minus R2. Difference between, here we cannot take R2 minus R1, we have to take R1 minus R2. Then D square means D into D. That's all. D into D. Next we have to apply the formula. Okay. Next, here when ranks repeat means when there are equal ranks. That means here while allotting the ranks, it is known to you from highest value we start. For highest one we give first rank, next highest second, next highest third, like that we will give. If any particular value is repeated, then how to allot ranks? Now, in case of unequal ranks, assigning of ranks is very easy or simple. But when the question of equal ranks comes, then a little bit care is to be made in assigning ranks. So, in such cases what we do, the method of arithmetic average is followed in assigning ranks. That means this formula, same formula, that is extended by adding the term, that is 1 by 12 into m1 cube minus m1, then plus 1 by 12 into m2 cube minus m2, like that we have to extend the formula. Here m means number of times that a rank repeats. M means m1 means that is the first value which repeats, number of times repeats. M2 means number of times that another rank repeats. Then if one more is repeated, then we take M3. M3 means number of times that yet another rank repeats. Like that we have to add, means N1 plus. In that case formula is taken like this, rho equals N1 plus 6 into sigma D square plus 1 by 12 into m1 cube minus m1 plus 1 by 12 into m2 cube minus m2 plus 1 by 12 into m3 cube minus m3. Like that, as per the requirement, we have to extend. Denominator is the same, n cube minus n. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಟ್ ಈ ಟರ್ಮನ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. 1 by 12 ಇಂಟು m1 ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ m1, ಇಲ್ಲಿ m2 ಬರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ m2 ಕ್ಯೂಬ್ ಅದೇ m2 ಮೈನಸ್ m2, ಇಲ್ಲಿ m3 ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ m3. ಇಫ್ ಒನ್ ಮೋರ್ rank is repeated, then m4 cube minus m4, like that we have to extend the formula as per the requirement. Okay. ಇಲ್ಲಿ rank correlation ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೈ ಮೆಸರಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಾವು ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವ ಡಾಟಾನ, ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅಕರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ವೇರಿಯಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾನ. ಈ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಫಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಸ್ಪಿಯರ್ಮನ್ಸ್ ಅನ್ನೋರು, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಮನ್ ಅವ್ರನ್ನವರು ಫಸ್ಟು ಇದನ್ನು, ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈಕಲಾಜಿಸ್ಟ್, ಇನ್ 1904 ಅದನ್ನು ಅವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು
ಸ್ಪಿಯರ್ಮನ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈವನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಮನ್ಸ್ ಕಾರ್ಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ಮನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟನ್ನು ನಾವು ಈ ಗ್ರೀಕ್ ಲೆಟರ್ ರೋ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಈವನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಈ 2 ಆರನ್ನ ಪಿಯರ್ಸನ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಲೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಮನ್ಸ್ ಕಾರ್ಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಇದನ್ನು ಈ ಥರನೂ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಯೂಸ್ವಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಈ ರೋನ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ಮನ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 ಆ್ಯಂಡ್ +1. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪಿಯರ್ಸನ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಲೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಮೀನ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆದಾಗ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಟು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾವು ರ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ನಾವೇ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಹೇಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟಿಂದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಡುವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ತಾನೇ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ಫಸ್ಟು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡು, ಥರ್ಡ್ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಗೆ ಅದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಯಾವುದೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಆಗ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ 1 2 3 4 5 ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಯಿತು ಆಗ ಏನು, ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈಕ್ವಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ರ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಪೀಟ್ ಇತ್ತು, ನಮಗೆ 2 65 65 ಹೀಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ 1 2 ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ, ಈಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ 2 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಪರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಮನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆವ್ರೇಜ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇವೆರಡರದ್ದು ಆವ್ರೇಜ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು 1 + 2 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದು ಎಷ್ಟು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ 2. ಆಗ ಎರಡಕ್ಕೂ 1.5 ನಾವು ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದಸ ಹೀಗೆ ವೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ಔಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ವೆನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ರಿಪೀಟ್, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ rank correlation coefficient equals 1 - 6 into sigma d square divided by n cube minus n, ಅಥವಾ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ n into n square minus 1 ಹಾಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಟಿಮೇಟಾಗಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಟೆಪ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಈಗಿಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ R1 R2 ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ R1 R2 ಮೀನ್ಸ್ R1 ಮೀನ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ R2 ಮೀನ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೈ. ಈಗ ಎರಡು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಯೇ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕನ್ನಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, R1 - R2. ಅಲ್ಲಿ R2 - R1 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. R1 - R2 ಮೀನ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೈ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಡಿ ಇಂಟು ಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು apply the formula to find out Spearman's rank correlation coefficient. Then when you come to equal ranks, when ranks repeat, ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಈ ಟರ್ಮನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯೂಬ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯೂಬ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯೂಬ್. ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ M1 ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಎ ರ್ಯಾಂಕ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್.
ಓಕೆ. m2 ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ m2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ m3 ಅಂದರೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದರೆ ಅದನ್ನು m3 ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ m1 m2 m3. ಈಗ ನಾವು R1 ಕಾಲಮಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆದರೆ ಅದರದ್ದು m1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2, ಆಗ 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 2. ಈಗ m2 ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು R1ನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು R2ನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದು 3 ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದರೆ ದೆನ್ m2ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 3 ಹಾಗೆ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ನಾ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, now let us take for this one. Here it is given, calculate rank correlation coefficient, or it may be given calculate Spearman's correlation coefficient, ಹೇಗಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. Now here it is given ranks in statistics and ranks in mathematics. Means when it is given ranks, then it is nothing but first variable ranks we take R1. Then ranks in mathematics that we take as R2. Means here ranks are given in the problem itself. R1, R2. First step is over. They are given in the problem itself. Now, here, if it was given without giving ranks in, if it was given just marks in statistics and marks in mathematics, then it was variable. ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಗ ಅದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. R1 R2 ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾವು ಏನಂತ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, X ಆ್ಯಂಡ್ Y ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ನಾ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಗಿವನ್ ranks in statistics R1, ranks in mathematics R2. Now next step is what? D equals R1 minus R2. That means here we have to consider algebraic sign, but actually when we take D square, then even though there was minus sign, that will become plus sign, but as per the procedure we have to consider algebraic sign also. Means R1 minus R2, 1 minus 2. Here difference is 1, highest value sign minus. 2 minus 4 minus 2, 3 minus 1 plus 2, 4 minus 5 minus 1, 5 minus 3, 2, 6 minus 9 minus 3, 7 minus 7, 0, 8 minus 10 minus 2, 9 minus 6, 3, 10 minus 8, 2. Okay. Next step we have to take D square. Okay. Now D square means what? D into D. Here when we take D into D, whether D values, whether it is with minus sign or plus sign, you need not bother, that is known to you. Minus into minus will become plus. Okay, just you multiply. Means minus 1 into minus 1 plus 1, isn't it? Minus into minus plus. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು algebraic sign ನ ಇಲ್ಲೇನು ಬಾದರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, just you multiply the values. 1 into 1, 2 into 2, 2 into 2, 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3, 0 into 0, 2 into 2, 3 into 3, 2 into 2. Okay. Now, we need sigma D square. Sigma means what? Total. Now, take the total of D square column. Okay. We need sigma D square. Sigma means what? Total. Now take the total of D square. Okay. It is 40. That is sigma D square. Sigma D square is how much? 40. Okay. Now apply the
formula. Formula is what? Rho equals 1 minus 6 into sigma d square divided by n cube minus n. N means what? Number of ranks. Here number of ranks, how many? Here highest one is how much? 10. Therefore n equals 10. Equals 1 minus 6 into sigma d square 40 divided by n cube. N cube, that is n is how much? 10. 10 cube minus 10. Okay. 1 minus 6 into 40, that is 240. Then 10 cube means what? 10 into 10 into 10. 10 tens are 100. 100 tens are means 100 into 10, how much? 1000 minus 10 equals 1 minus 240 divided by 100 minus 10, 990, isn't it? Equals 1 minus 240 divided by 990. It comes to 0.2424 equals 1 minus 0.2424, it comes to how much? 0.7676, isn't it? Sorry, 7576. Okay. Now rho is how much? Or rank correlation coefficient is 0.7576. Here the sign is plus value sign, highest value sign is plus, therefore it is plus 0.7576. Here it lies between plus 0.75 and plus 1, isn't it? It is 0.7576. Therefore it lies between 0.75 plus 0.75 and plus 1. Therefore you have to say there is a high degree of positive correlation between ranks in statistics and ranks in mathematics. Okay. Now I have told you, here you may take numerator, you may take in different method, that is rho equals 1 minus 6 into sigma d square divided by n into n square minus 1. In some textbooks the formula is given like this also. Here if you take like that, 1 minus 6 into sigma d square is how much? 40 divided by n is how much? 10. N square means 10 square minus 1, isn't it? Equals 1 minus 6 into 40, 240. 10 into 10 square means how much? 10 into 10, 100 minus 1 equals 1 minus 240. Now 10 into 100 minus 1, 99 equals 1 minus 240 divided by 10 into 99, 990. Means here we come to this step here, isn't it? Next onwards same, 1 minus 240 divided by 990, 1 minus 240 divided by 990 means 0.2424, then answer is the same. Okay. You may follow any one of these two. I think if you take this one, then steps, number of steps will be lesser. Okay. Now let us take the next problem. Here we are given x and y. Here for this also you take the same heading, calculate rank correlation coefficient for the following data.
Now, in the previous problem, it was given ranks in statistics and ranks in mathematics. Here it is given in the heading X and Y, or it may be given marks in statistics and marks in mathematics, marks in economics, marks in law, whatever it may be. Okay. Now here these are variables, not ranks. In that case, what we have to do? First step, we have to take R1 and R2, and I have told you R1 is nothing but ranks of variable X. R1 means ranks of variable X. How do we assign the ranks? Among the given values of variables, first you take highest one, 80, for that we say 1. Next highest 75, 2. Next highest 63, 3. Next highest 55, 4. Next highest 45. Next one 35, 6. Like this we have to assign ranks. Okay. Next R2. R2 means what? Ranks of variable Y. And variable Y, highest one is 71. Next highest 62. Next 56, 3. Next 55, 4. Next 55. Next 36. Here there are given only 6 values. Highest one 6 bantu. Nimge illu 7 kodbodu, 8 kodbodu, 9 kodbodu, 10 kodbodu. Any number of values may be given. Order of highest to lowest order alli ನೀವು ranks na assign ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. Okay. Now next step is D. Now D equals same R1 minus R2. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ R1 R2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, R1 ಆ್ಯಂಡ್ R2 ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಓಕೆ. ನಾವು 4 minus 2, 5 minus 4, 6 minus 5, 2 minus 3 minus 1, 3 minus 6 minus 3, 1 minus 1, 0. Next D square. D square means D into D. 2 into 2, 1 into 1, 1 into 1, minus 1 into minus 1, minus 3 into minus 3, 0 into 0. Now take a total of D square. It is 16 sigma D square. Okay. Now formula is the same. Here only difference is ಇಲ್ಲಿ R1 R2 ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ R1 R2 ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ದಸ್ ಆರ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. 1 minus 6 into sigma D square 16 divided by n. n equals how much? ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿದೆಯೋ that will be n. Otherwise you may count the values also. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅದೇ n ಆಗಿರುತ್ತೆ. 1 2 3 4 5 6. That's all. That is 6 cube minus 6 equals 1 minus 6 into 16 96 divided by 6 cube means 6 into 6 into 6. That is 6 6 36 36 into 6. It is 216. 216 minus 6 equals 1 minus 96 divided by 216 minus 6, 210 equals 1 minus 96 divided by 210. It comes to 0.4571. 1 minus 0.4571. It is 0.4571.
5, 4, 2, 9. Okay. Here highest value sign is plus. Therefore, it is plus 0.5429. Here you have to write this 0.5429, it lies between plus 0.25 and plus 0.75. That means what? There is a moderate degree of positive correlation between the two variables x and y. Okay. Now, let us take one more problem under this same wrong correlation coefficient. Here, these problems I have taken from the question paper of University of Mysore, BCom. Okay. Now, here in both the problems, ranks do not repeat, isn't it? In case ranks repeat, then how to solve the problem? Let us take one problem of that type. Now, problem is given. Calculate rank correlation coefficient from the following data. Here it is also given x and y. X values 50, 52, 55, 60, 65, 65, 60, 65, 70. Then y values 10, 12, 15, 17, 16, 15, 14, 13, 18. Okay. Now, here it is given x and y. That means what? These are variables. These are not ranks. Now, when variables are given, first step is what? We have to take R1 and R2. R1 means ranks of variable x. Now, see which one is highest. Highest one is 70. For that, we assign rank 1. See the next highest value 65, 65, 65, 65, isn't it? After 1, next one is how much? 2, that you take in the bracket. 2, 3 and 4. Okay, here we have to apply mathematic average method. Okay, that means you have to take the average of these three ranks. That is 2 plus 3 plus 4. Here how many values are there? 3 divided by 3. 7 to 9. 9 divided by 3. It is how much? 3. Means for all the 3 we have to assign the rank of 3. That is for 65, 3, 3, 3. Okay. Now, while assigning the next rank, we should be careful. We have to assign next to this 4. Here, whatever the last one taken in the bracket, highest one taken in the bracket, in continuation of that, we have to assign the ranks. Okay. Next highest one is which one? 60. Even this is also repeated. 60, 60. After 4th rank, next one is 5 and 6. Isn't it? Now take the average of 5 and 6. 5 plus 6, here 2 values are there, therefore divided by 2. 11 by 2 means 5.5. For both give 5.5 and 5.5. Now 6th place is over. Okay. Next highest is which one? 55. For that we take 7. Next 52, 8, 59. Count how many values are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Here
9. Highest rank is, last rank is 9. Next, we have to take R2. Means we have to assign the ranks for variable y. Here highest one is 18. For that we assign 1. Next, highest 17. Here also you have to observe whether that value is repeated or not. 17 is not repeated, isn't it? For that take 2. Next 16, that is also not repeated, 3. Next one is 15. Here 15, here 15. 3 is over. Take in the bracket 4, 5. Okay, take the average of these two. 4 plus 5 divided by 2. 9 divided by 2, it is 4.5. For both take 4.5, 4.5. Okay. Next highest one is 14. It is not repeated. Here 5 is over. Take 6. Next 13, 7, 12, 8, 10, 9. Like this we have to assign ranks. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರದ್ದು ಮುಂದಿನ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 65 ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 70ಗೆ 1 ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ 65 ಅದು 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 1 ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕು 2, 3, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4. ಇದು 3ರದ್ದು ಆವರೇಜ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. 2 + 3 + 4 9 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 3. 3ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ ಅದು 3ಕ್ಕೂ ನಾವು ರ್ಯಾಂಕನ್ನು 3 3 ಅಂತಲೇ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟದು ರ್ಯಾಂಕ್ ನಾವು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡುವಾಗ 3 ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ 4 ಅಂತ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಆಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2, 3, 4 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು 16 ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 5 ಮತ್ತು 6 ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೆರಡ್ರದ್ದು ಆವ್ರೇಜ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 5.5, ಎರಡಕ್ಕೂ 5.5 ಬಂತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 6 ಆಗೋಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ 55ಗೆ 7, 52, 8, 59 ಹಾಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 18 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ 17, 2. ನೆಕ್ಸ್ಟು 16, 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ 15 2 ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದು, 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5. ಅದನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಅದೆರಡದ್ದು ಆವ್ರೇಜನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ 5 ಆಗೋಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು 14 ಬಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 6, 13, 7, 12, 8, 10, 9. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಅಸೈನಿಂಗ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಡಿ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ R1 minus R2. Okay, 9 minus 9, 0. 8 minus 8, 0. 7 minus 4.5, that is 2.5. 5.5 minus 2, that is 3.5. 3 minus 3, 0. 3 minus 4.5, minus 1.5. 5.5 minus 6, minus 0.5. 3 minus 7, minus 4. 1 minus 1, 0. Okay. Now you have to take D square, that is D into D. Okay. Here 0 into 0, 0. 2.5 into 2.5, 6.25. Next 3.5 into 3.5, that is 12.25. 0 into 0. Next 1.5, minus into minus will become plus. 1.5 into 1.5, 2.25. Then minus into minus plus. 0.5 into 0.5, 0.25. Minus 4 into minus 4 plus 16. 0 into 0, 0. Okay.
Now we need sigma d square, that is total. Take the total. (37). Sigma d square is 37 and n is how much? 9. Number of ನಿಮಗೆ highest last rank ಎಷ್ಟಿದೆ? 9 ಇದೆ. Otherwise you count the number of given values of variables, that is n is 9. Now here we have to apply the formula of unequal, not unequal ranks, that is equal ranks, or when ranks repeat. There till which one we have to take the rank? For that what we have to do? First we have to see how many times, that is number of times different ranks repeat and how many ranks are repeated. Both we have to see. Okay. Now here we start from R1. Here R1, here 0.5, 0.5. That means a particular rank is repeated, that we say take as M1. How many times it is repeated? 1, 2. 2. Okay. Next we have to take next one, 3, 3, 3. One more rank is repeated, that is taken as M2. How many times it is repeated? 3 times. That is the value of M2. Now in R1 column only 2 ranks are 2 values are repeated. One is repeated 2 times and another one is repeated 3 times. Then come to R2. Here only one value is repeated, that is repeated how many times? 2 times. That we take as M3. How many times it is repeated? 2 times. When we assign the ranks, we will come to know ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ 3, 3, 3 ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು M1, M2, M3 ತೊಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ R1ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋದು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದರಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 5.5 ಮೊದಲು ಸಿಕ್ತು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ? 2 ಟೈಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು 3 ಸಿಕ್ತು, 3 ಎಷ್ಟು ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ? 3 ಟೈಮ್ಸ್. ಅದನ್ನು M2 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. R1 ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವುದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಕಮ್ ಟು R2 ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಆಸ್ M3. ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್? 1, 2. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ M4. ಅದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯೂಸ್ವಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ 2 or 3. ಯೂಸ್ವಲಿ ಅದು 3ನೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದೇ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಂಥದ್ದು. ಓಕೆ. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ ಟು M3. ಓಕೆ. ನಾ ಟೇಕ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. Rho equals 1 minus same formula, but here we extend with this term. That's all. 6 into sigma d square plus 1 by 12 into m1 cube minus m1 plus 1 by 12 into m2 cube minus m2 plus here m3 is there. Take up to m3. 1 by 12 into m3 cube minus m3 divided by n cube minus n. Or you may take n into n square minus 1. Here also adu ತಗೊಳ್ಬೋದು. Okay. Here 1 minus 6 into sigma d square is how much? 37. Okay. 37 plus 1 by 12 into what is the value of m1? m1 value is 2. 2 cube minus m1 means 2 plus 1 by 12 into m2. What is the value of m2? 3. 3 cube minus 3 plus 1 by 12 into what is the value of m3? 2.
2 cube minus 2 divided by n cube. N is 9. 9 cube minus n, 9. Okay. Equals 1 minus 6 into 37 plus 1 by 12 into 2 cube means what? 2 into 2 into 2. It is not you. 2 2s are 4, 4 2s are 8. 8 minus 2 plus 1 by 12 into 3 cube means 3 into 3 into 3. 3 3s are 9. 9 3s are 27. Minus 3 plus 1 by 12 into 2 cube. 8 minus 2 divided by n cube means what? 9 into 9 into 9. 9 9s are 81. 81 into 9. It comes to 729 minus 9. Okay. Now I am continuing here. Equals 1 minus 6 into 37 plus 1 by 12 into 8 minus 2. 6 plus 1 by 12 into 27 minus 3. 24 plus 1 by 12 into 8 minus 2. 6 divided by 729 minus 9. 720 equals 1 minus, you have to retain this one till the end as it is. 6 into 37 plus 1 into 6 divided by 12. 0.5 plus 1 into 24. 24 divided by 12. 2 plus 1 into 6 divided by 12. 0.5 divided by 720 equals 1 minus 6 into 37 plus 0.5 plus 2 plus 0.5. It is 40, isn't it? Divided by 720. Okay. Equals 1 minus 6 into 40. 240 divided by 720. 1 minus 240 divided by 720. It comes to 0.33333. 1 minus 0.333. It comes to 0.6667. That's all. Now, this 0.667, it lies between plus 0.25 and plus 0.75. That means what? There is a moderate degree of positive correlation between the two variables x and y. That's all. Okay. Here, you should be careful while assigning the ranks. ನೀವು ರ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ M1, M2, M3 ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಪೀಟ್ ಆದರೆ M4 ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ M5 ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂಸ್ವಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಈ M1, M2, M3, M4, M5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ 2, 3ನಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ವಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ದೆನ್ ನಿಮಗೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು M4 ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ M4 ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ M4. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ M5 ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ M5. ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಲೋಡ್ ದಿಸ್ Spearman's rank correlation coefficient when ranks do not repeat and when ranks repeat, or unequal ranks and equal ranks. Okay. Now, one more type of problem may be given in the examination, that is when
two variables are given. Here two variables are given. It may be given even three variables. Under Spearman's rank correlation coefficient, there usually ranks will be given. Now I will take that type of one problem also. Okay, thank you.